I would like to call upon the stage Professor Dr. Imran Ansari to speak on the topic Socio-economic situation of Muslim in Nepal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Ameen. Amma ba'd. Honorable Chairman, the President of Student Education Foundation, Brother Intl Ansari, the Chief Guest, Honorable Brother from Turkey, High Officials of Islamist Nepal, the Executive Committee members of Student Education Foundation, again, students, brothers and sisters. And maybe I can say sons and daughters also, because I'm old enough to call many of you my son and daughter. Somebody was suggesting I can even call somebody my granddaughter and grandson. I say my salam to all of you, my friends and children. I'm here to speak on this subject, the socio-economic condition of Muslims of Nepal. And I have two kinds of audience in my mind. One is our distinguished guest, and then my friends, students, and the youth actually. I emphasize on this word youth. I was very encouraged this morning to see so many of you, the young blood, the students of 11th, 12th grades, of the university, of medical colleges, engineering colleges, and many others. So I have these two kinds of audience in front of me. And I have one challenge, because the honorable guest is not very well versed with English language. I was talking to him before prayer, and fortunately he said he can understand 70% of what I will speak. I will speak slowly and very simple terms. I have another challenge. The students also, I can see quite a few. Probably English is not the first language, neither for myself, nor for many of you. And therefore, when I feel very strongly about a particular message to go to the audience, particularly the youth, that is my prime addressee today, I will probably revert to Nepali and sometimes in Urdu. Please give me that liberty. I'll speak on this subject under 5 headings. The first one is mainly for our guest, and may have some repetitions from my dear daughter Asma, whatever is your name, Asma Shamim, Saima. So some repetitions may be there, but I will put those in some different context. Education system, particularly addressing to my guest, just to have an idea of what kind of education system is there in this country, because he is a leader of students and he has traveled to so many countries in the world and can have an idea of what kind of education system is here. Then the rest of the presentation is mainly to my young students, the youth, brothers and sisters and daughters and sons, because they have to know, as a leader of the community, I see in you the leaders of tomorrow. I see in the students, the girls and boys, future Muslim leaders I see in you. Arman, can you please switch all the lights off? All the lights off, please. All the lights off.
and all the levels of it's fine. So you have to lead the community because you are the leader. And the leader must have an idea of the problems that the followers or the rest of the population is facing. I will hint and indicate towards some of those. The problems the community is facing, and I will also suggest some of the solutions. To describe this thing, I will take about 45 minutes and I hope to finish before the time is over. Fortunately for me, even if English is not our first language, and if our guest is can understand only 70%, most of my slides are actually in the forms of figures and tables. And so therefore they will speak for themselves. I will actually not need to speak much about them. This is Nepal. In the midst of this map, in the round circle, between China, the giant, and almost another giant, India. Three sides, India and one China. And then we have Turkey, which is a little bigger and quite far away. And this brother has traveled how many thousands of kilometers to meet us? 4,624. You are welcome, brother. You have come from a very long distance. Thank you very much. And this is the brotherhood. Brother Injil Altaf was talking about in his address. This is the brotherhood that he has drawn this brother all the way from that distant place to here. He has a different color, he has a different language, and he has so many differences. But we are common in faith, and that is the brotherhood that binds us all together. Islamic brotherhood and sisterhood for that matter. I will compare Turkey to give our guests some idea as to where Nepal stands. Area-wise, almost 6 times smaller is our country, 6 times your country is bigger. However, population-wise, we are much more concentrated, thickly populated, about 3 times more. Area, 4-5 times more, population only 3 times more. So we are more sparsely populated in Turkey than we are here. But remember Saima's presentation when she said that we have 3 ecological regions, of which only the lower plain lands are actually, and the mountains, some hilly areas are inhabitable. And those very high lands are actually not good for human dwelling, and therefore there are not many people there. So therefore, if you consider that out of all these 147,000 or so kilometers, only small portion is inhabitable, and there also you have this concentration. You can just imagine how thickly these Tarai and other regions are there. How thickly populated this region is there. Turkey has a very high standard in terms of income, $11,000 per capita compared to only 800 for Nepal. Literacy rate is quite high, 94%, almost comparable to any developed country, Turkey, and we congratulate you for that. And we are catching up. 65.9 is not so bad. Only a few years ago it was 54 or so. And this is the latest census that says we are catching up 65.9%. Turkey is much more literate, and that is why so many students are going there, to your country. Because you have a very high standard. We have just heard to a presentation and the experiences from some others who are saying that it has a really European standard of education there. And we actually feel proud because our brothers, the Muslim brothers, the leadership, which are the brotherhood, and they have that standard. And the Human Development Index, which has, in addition to per capita income, literacy, life expectancy, and many other things. Turkey stands at a very high place, 72nd in the world, with a figure of
0.761, and Nepal is much lower, stands at 144th place in the Human Development Index. I said there will be some repetition. This is one. Here we can see that the population of Nepal, which is about 26 million. Muslims stand third, but this third is not real third. When you say third, there is quite some position. There is no position at all. If you compare with the first, second may be comparable to the second, but not with the third. So this is a tiny minority, only 4.4% Muslims, total population of Muslims in this country. Where are they? They are not distributed uniformly in all regions of the country. They are more in state 2, the yellow, this is state 2, and state or province 5, 2 and 5. In the rest, in province 1, to which I ancestrally belong, I said ancestrally because I'm originally from there, although I'm living now in Kathmandu. I have my home and family here, but I originally come from that. This is not too bad, 4% of the total population. Province 2 and 5, they're very thickly populated. Majority of them are there. They say 98% or so people are residing in these areas. When I said plain lands, these are the plain lands. And here is India on these two sides, and we have China up there. So Muslims are here, then they are the percentage in terms of the compared to the total percentage of the population. So far as province 3 is concerned, where we are sitting right now, but near it's Kathmandu, we are only 0.7% the Muslims population in this state. My dear guest, this is our education system. We have 4 levels of education: primary, lower secondary, secondary, and then higher secondary. Of the grades, they are stated there, 1 to 5 respectively, 6 to 8, 9 and 10, and then 11 and 12. At grade 8, we have a district level examination, DLE. We have 75 districts, actually subdivided into 77 now. So all these districts have district education office, and these offices conduct these district level examination of grade 8. And we have a national level examination at grade 10. So after 10 years of schooling, all the students of the whole country sit in examination on the same day at the national level. And this examination is called SEE, Secondary Education Examination. Before it was SLC, but now it is SEE. The higher secondary, which consists of 11 and 12, is controlled and governed by HSEB, Higher Secondary Education Board, HSEB, located in Kathmandu, about 6-7 kilometers from here, the offices. And they supervise and they provide the degree and the mark sheets to grade 8, 11 and 12. We have a grade 12 examination as well as grade 11 examination. After doing 11 and 12, they are given combined degree and mark sheet and manuscript. So if you call this school level, then this is school level. Now, a new Education Act has come up, which is going to divide this 12 years of schooling into 2 categories only, basic and secondary. Basic will be 1 up to 8, and then they're going to have a grade 11 and 12. They're still under planning and consideration. Probably there will be a day when SEE will be abolished, and then you will have just a grade 12 is country-wide examination. Higher up, after you finish the school, you go to the university, and there bachelor's, master's, and PhD courses are given. Bachelor course typically before was 2 years actually. Now only a few courses are of 2 years duration. Most of them are 4 years.
Some of them may be as low as 3, and others, like technical courses, are 5 years duration. Some universities are also giving MPhil and postgraduate diplomas. There is another system of education given by CTEBT, Center for Technical Education and Vocational Training. Center for Technical Education and Vocational Training. After lower secondary, if you remember, lower secondary was this. Lower secondary was grade 8. So after passing grade 8, you can take admission into either a 1-year program or a 2-year program. And there are some courses which are given after SEE also. And mainly they will give you some technical know-how, for example, the health assistant course, radiography course, some diplomas in electrical engineering kind of, or those kind of technical and vocational training. And then there are universities which also offer professional and technical degrees. As you heard, that some of them are from medical colleges. So these are the universities which give professional courses, nursing courses, pharmacy, and MBBS program, medical and engineering programs. There are 7 universities in the country. The Tribhuvan University is the oldest. These 3 are government universities. Tribhuvan, Kathmandu University, they are public universities, and there are private universities. And there are 18 medical colleges, of which the highlighted ones are public medical colleges, Institute of Medicine, Partner Academy of Health Sciences, of which we have 3 or 4 students in this gathering also. Then Army Medical College, Kathmandu University Medical School, and in the eastern part of the country, BP Goyal Institute of Health Sciences. These are government medical colleges, and the others are private medical colleges, which are situated 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. The first 7 in Kathmandu or near to Kathmandu. Trikhed is quite near, also although this is not in Kathmandu. And then you have some in the middle, like Chitwan, 2 medical colleges. You have 3, 4, actually in the eastern part of the country, in Viratnagar, 2, Dharan and Janakpur, and some other places. In the western part also you have Nepalganj and Bhairava and Tansang. So all together we have 18 medical colleges in the country. Now my topic was the socio-economic situation of Muslims, and when I said that my audience for this slide onwards will be mainly the youth present here. I invite them to be very attentive to see these slides, to identify the problems of our community and see what roles we can play in mitigating those problems. This is problem 1. This is per capita income of the different ethnic groups of Nepal, per capita income. An average Nepali earns 15,000 a year. Newar 26,000 plus, 23,000 plus, Hill Brahman and Chetri 16,000, Tarai Dalit 13,200, Janajati is 12,700, mid caste like Yadavs and others 11,300, Muslims are only 10,200 in a year, and just above the Hill Dalits. In the lowest rung of the society, they are one of the poorest. So this is problem number 1. As a future Muslim community leader, if you have to solve one problem, I will solve the problem. And we have solved most of the problems of the nation, of the community. This is problem number 1. Because there is a vicious cycle. Henceforth, whatever problems I am going to cite actually may be directly or indirectly related to this poverty. For example, problem number 2 will be illiteracy.
if you don't have money in your pocket, you will not be able to send your kids to school, for example. Therefore, even though you are illiterate, but you are not illiterate just because of illiteracy, you are illiterate because you don't have money, you are poor. And there are many other problems which emerge, which come out of this problem. Therefore, this is problem number one. And as a matter of fact, to be honest, that is not the problem of just the Muslim community. That is problem number one for Nepal. And therefore, let us think at a higher level, where Nepalis also, not just Muslim, you are Nepali also. And as a Nepali person, enlightened Nepali national and citizen, you also have to think of the problems of the nation. And in that respect also, this is problem number one. As a Nepali leader, as a Nepalese citizen, you have to solve this problem. If you want the country to move ahead and go near to position number 77 or thereabout from position number 144. Sorry. As I hinted in the last slide, this is problem number 2. And त्यहाँ त कम्तीमा एकजना भन्दा माथि थियौँ, यहाँ त सबभन्दा तल रहेछौँ. हो कि होइन? 53, 47 हो सबभन्दा तल. So we are the most illiterate people in this country. Now, actually, these two slides are slightly older, 2004 and 2005. I tried to find the latest figure from the same sources, but could not. However, this serves my purpose. I guess situations have not changed much, and you will agree with me. And to drive my point, even if the slides are slightly older, this is a hard truth that the Muslims are not very literate. Now, I will caution here. The literacy actually is defined in so many ways. For example, a person who can recite Quran, interpret Hadith, can give fatwa, but if he cannot sign his name in English, cannot read Nepali, he is illiterate. Now tell me, is he really illiterate? He is not. So given those fallacies, however, by and large, Muslims are probably in one of the lowest ranks so far as literacy is concerned. HDI, Human Development Index, I said before, it considers so many, takes into consideration so many things. Income, how many television you have in the family, mobile sets, how many soaps you use in a week, and so many other things. And that calculates your index, Human Development Index. And here again, we are all but at the bottom. Muslims have a very poor index of 0.401. So we had poverty, illiteracy, overall development in human development. Now let us see what is the position so far as political representation is concerned, because they are all interrelated. सबै एक अर्कासँग सम्बन्धित. मान्छे शिक्षित भयो भनेदेखि पैसाको धेरै कमाउन सक्छन्. पैसा र शिक्षा भयो भनेदेखि इलेक्सन लडेर जितेर पार्लियामेन्टमा पुग्न सक्छन्. पार्लियामेन्टमा भयो भनेदेखि सोर्स फोर्स अथवा अन्य हिसाबले अरू मान्छेलाई तानेर माथि एजुकेसनमा लान सक्छन्. धेरै नोकरीहरू दिलाउन सक्छन्. सबै एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित कुराहरू हुन्. So therefore you have to see these things in the context of all this. I've taken the figures after the advent of democracy, initially under a constitutional monarchy and later on as a federal democratic republic. These are the number of Muslim parliamentarians out of the total number of seats available. In 91, there were 5 out of 200, that makes about 2.44% of the
total number of parliamentarians. Now, can some bright person from behind can tell me what was the percentage of the Muslim, total population of the Muslim? Percentage? 4.4. So do you find, are they anywhere near to that percentage? They are not. So therefore, the slogan of proportionate representation has failed, grossly failed. यो चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि जे जति प्रयास गरे तापनि हामी त्यसको समर्थन गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ बढावा दिन चाहन्छौं, तर त्यो सम्पूर्ण रूपमा विफल भयो, फेल भयो भन्ने कुराको यो चाहिँ टड्कारो प्रमाण हो। हेर्नुस्, यो चाहिँ पहिलेको उसमा जम्मा 2.9%, कुनै बेला पनि 4%, 4.4% भएको छैन। सबभन्दा नजिक बनेको अघिल्लो पार्लियामेन्टमा 601 मध्ये 19 जना मुस्लिम पार्लियामेन्टेरियन थिए, अलमोस्ट नियर अबाउट। तर जति नै भाषण फलाके तापनि कि इमानदारीताको कमीको कारणले गर्दाखेरि, राजनैतिक नेतृत्वको बेइमानीको कारणले गर्दाखेरि, हामी सचेत नभएको कारणले गर्दाखेरि, प्रेसर नपुगेको हो कि हामी आफै नबुझेको हो कि बुझेर बुझ पठाएको हो कि यी विविध कारणले गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा हाम्रो जति प्रतिनिधित्व हुनु पर्दथ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। म फेरि भन्न चाहन्छु, आजको मेरो मूल एड्रेस चाहिँ तपाईहरु हो, द युथ। एन्ड यो चाहिँ समस्या छ, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको समाधानको बारेमा पनि म पछिल्लो स्लाइडमा केही भन्छु, तपाईहरुले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले भाषामै सीमित रह्यो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ भएको छैन। केही हदसम्म चाहिँ भएको छ, तर चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। यसमध्ये अहिले जुन लास्टको फिगर पाउँदैछौँ 8,275 मा 110 र 165 क्रमशः डाइरेक्ट जितेर आएको र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट, त्यसमध्ये 3 र 5 क्रमशः 3 जना चाहिँ डाइरेक्ट जितेर आए र 5 चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले आजको पार्लियामेन्टमा हाम्रो उपस्थिति भनेको जम्मा 8 जना सांसद हो। अब म लगभग अन्तिमतिर आइसकेको छु। तसर्थ यो चाहिँ केही आँकडाहरू दिएर यसको आधारमा म अब निष्कर्षतिर पुग्दैछु। आँकडा आयो जनसङ्ख्याको, आँकडा आयो गरिबीको, आँकडा आयो साक्षरता निरक्षरताको, आँकडा आयो जीवनको स्ट्यान्डर्डको लेभल ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको, अनि आँकडा आयो पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसनको। यी आँकडाहरूमा आधारित भएर हाम्रो कम्युनिटीको समस्याहरू के हो छर्लङ्गै हुन्छ। मैले खालि त्यसलाई सजाइदिएको मात्रै छु। 4 वटा मूल समस्याहरू, अन्य समस्या पनि होलान्, तर मुस्लिम समाजको यो देशमा नेपालमा मुस्लिम समाजको मुस्लिम कम्युनिटीको 4 वटा प्रमुख समस्या मैले देखेको छु। पहिलो समस्या इलिटरेसी, त्यसलाई 1 नम्बरमा राखेँ मैले। दोस्रो समस्या पोभर्टी, तेस्रो समस्या नेशनल अफेयर्समा चाहिँ हाम्रो marginalization. We have been marginalized. We have been pushed to the side. We have not been able to come to the mainstream. We are not appropriately represented either in the parliament or in the provincial assemblies or in the cabinet or in the judiciary or in the administration, anywhere. So this is gross under representation. यो चाहिँ मार्जिनलाइजेसन भएको छ। यसमा चाहिँ कारणहरू 2 छन्। एक त पहिलो कारण म भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि। मलाई भनिदिनुहोस्, यदि हामी पढे लेखेकै छैनौँ भनेदेखि लिट्रेसीको रेसियो देखिहाल्नु भयो, अनि मलाई चाहिँ फलानो पदमा लिइदिएन, मलाई चाहिँ यो सेक्सन अफिसर बनाइदिएन, अञ्चलाधीशमा नियुक्त गरिदिएन, डाक्टरी एउटा पोस्टमा मैले अप्लाई गरेको थिएँ, मलाई चाहिँ राखिदिएन भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ हुन्छ। हामी पढेकै छैनौँ, हामी क्वालिफाइड नै छैनौँ, हामी कम्पिट नै गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि यो गुनासो गर्ने, यो कम्प्लेन गर्ने चाहिँ हामीसँग अधिकार हुँदैन। पहिलो समस्या हामी आफैमा छ। दोस्रो समस्या पनि छ, त्यो चाहिँ करप्सनको कारणले गर्दाखेरि पहुँचको आधारमा यो देश चल्ने भएको हुनाले जुनसुकै ठाउँमा, चाहे त्यो चुनावमा होस्, चाहे रोजगारीको अवसरमा होस्,
यी ठाउँहरूमा चाहिँ नि करप्सनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहुँच नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामी विरुद्ध षड्यन्त्र पनि गरिएको होला कतिपय ठाउँमा। म चाहिँ यसलाई षड्यन्त्र नै चाहिँ भन्दिनँ, कुनै ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा कोहीले गरेको हुनसक्छ, तर संस्थागत रूपमा चाहिँ षड्यन्त्र भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो पर्सनल फिलिङ हो, साथीहरू विमति राख्न सक्नुहुन्छ। तर संस्थागत रूपमा देश चाहिँ पुरा मुस्लिमहरूको विरुद्ध षड्यन्त्रमा उत्रिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यक्तिगत कुनै पार्टीहरू के हुनसक्छ, तर यो देश अझै पनि म भन्छु अझै पनि निष्पक्ष छ। त्यस अर्थमा अधिकांश निष्पक्ष छ। हामीसँग क्षमता भयो भनेदेखि त्यसको कदर हुन्छ। मूल कुरो हामीसँग क्षमता छैन, हामी पढेका छैनौँ, हामी चाहिँ दक्ष छैनौँ, हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। यो कमजोरी हामीले लुकाउनु हुँदैन। यो दुई कारणले गर्दाखेरि हामी पछि परेका छौँ, चाहे त्यो पोलिटिक्समा होस्, चाहे त्यो गभर्मेन्ट सर्भिसेसमा होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा होस्। अनि चौथो समस्या, र यो पनि कम ठुलो समस्या होइन, दिस इज द प्रब्लम अफ नन एडियरेन्स टु द टिचिङ्स अफ इस्लाम। नामका मुस्लिम छौँ तर कामका मुस्लिम छैनौँ। नाम चाहिँ हाम्रो मुसलमानहरूको जस्तो छ। भर्खर तपाईँले ड्रामा हेर्नुभयो, नाम चाहिँ नि अब्दुल रहमान र कुनै के लिने बेलामा चाहिँ 4 लाख 50 लाख अनि 10 लाख तिलक चाहियो अरे। अनि यु आर नट के थियो अरे, व्हाट वाज दैट स्लोगन, बी हस्बैंड नट बेगर्स, यु आर जस्ट बिकमिङ बेगर्स। सो नाम चाहिँ नि मुस्लिम तर वी आर अल्सो बिकमिङ बेगर्स। सो देयरफोर यो चाहिँ नि नाम मात्रै भएर भएन। नन एडियरेन्स, मुसलमान भइसकेपछि इस्लामी स्वरूप पनि हुनु पर्यो, इस्लामी सोच पनि हुनु पर्यो, इस्लामी ज्ञान र शिक्षा पनि हुनु पर्यो, त्यस्तै किसिमको व्यवहार पनि हुनु पर्यो, जीवनचर्या पनि त्यस्तै किसिमको हुनु पर्यो, लवाई खुवाई पनि त्यस्तै किसिमको हुनु पर्यो, अनुहार मुहार पनि त्यस्तै किसिमको हुनु पर्यो। अब नाम मात्रै भएर त हुँदैन नि। नाम हुँदैमा जन्नत पाइन्छ? अरू सबैलाई धोका दिउँला, अल्लाहलाई धोका दिन सकिन्छ? डज एनीबडी से यस? नो। जस्तै भए पनि हामीभन्दा आफैभन्दा बढी त अल्लाहले जान्दछन्। जोसुकैले धोका दिनुहोस्, नमाज नपढ्ने, नमाज पढिसक्यो भन्ने, रोजा राखेको छैन म त रोजा छोड्यो भनेर भन्ने, आफैलाई चाहिँ धोका दिन सकिन्छ। साथीलाई पनि, घर परिवारलाई पनि धोका दिन सकिएर अल्लाहलाई त कसैले धोका दिन सक्दैन। सो तसर्थ चाहिँ नन एडियरेन्स मैले ठुलो समस्या देखेको छु मुस्लिम समाजमा। अब यसको एउटा कारण चाहिँ नि अशिक्षा पनि हो, शिक्षाको कमीले गर्दा पनि हो। अर्को कारण थाहा भए तापनि, जस्तो मलाई भन्नुहोस् अशिक्षा भनौँला, इस्लामको बारेमा मलाई जानकारी नै छैन, कुनै आयत पढ्नुपर्छ र भने कुनै आयत नै पढ्नुपर्छ, डौरी चाहिँ नि हराम हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई कमन सेन्सले पनि बुझ्दछ। यो त्यसैले मलाई थाहा भएन, शिक्षा भएन भन्ने चाहिँ होइन कि यो चाहिँ हिम्मत नभएको, साहस नभएको, समाज बदल्ने चाहिँ नि प्रयत्न नगरेको, हामीले आफैलाई बदल्ने हामीले कोसिस नगरेको। तसर्थ अज्ञानता पनि हो, तर अज्ञानता भन्दा पनि त्यो साहस, that Muslimness, that Islamic, the attribute, the culture, the courage, त्यो चाहिँ हामीले जुटाउन सकेका छैनौँ। र अब इस्लामी इबादत, इस्लामी शिक्षाको कमीको अनुसारले चाहिँ नगर्ने भन्ने एक ठाउँमा, त्यति मात्र होइन, चाहिँ आम रूपमा पनि हामी बेइमान पनि छौँ, हामी झुट्ठा पनि छौँ। व्यापारमा हामीले चाहिँ त्यो कमर्सियल सामान बेच्नेमा मुसलमानहरूकै नाम हुन्छ। त्यसमा जेलमा जानुहोस्, भद्रगोल जेलमा सायद मुस्लिमहरूको एउटा ठुलै उपस्थिति, त्यहाँ चाहिँ 4%बाट भन्दै 4.4% भन्दा बढी होला है। त्यहाँ गएर हेर्नु चाहिँ त्यहाँ तल भयो भने त्यहाँ चाहिँ माथि नै छ होला। सो यो चाहिँ मोरल डेकाडेन्स, यो नैतिक पतन जुन छ नि, त्यो ठुलो समस्या। इस्लाम अनुसारले हाम्रो चाहिँ नि जीवनयापन नहुनु एउटा, र अर्को चाहिँ नि नैतिक पतन। तसर्थ यो पनि हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ। मुस्लिम लिडरको हिसाबले तपाईँहरूले सल्भ गर्नु पर्यो भनेदेखि यो समस्या पनि समाधान गर्न सक्नुहोस्। कसरी मुसलमानहरूलाई बढी इमान्दार बनाउने, कसरी मुसलमानहरूलाई बढी पङ्क्चुअल बनाउने, कसरी मुसलमानहरूलाई बढी भरपर्दो बनाउने, कसरी मुसलमानहरूलाई चोरी डकैतीबाट रोक्ने आदि इत्यादि। यो चाहिँ नि दोस्रो। अनि तेस्रो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ कुनै पनि एक अर्काभन्दा कम छैन। मैले 3 नम्बरमा राखेँ भन्दैमा यो चाहिँ सबभन्दा कम महत्त्वपूर्ण नठान्नुहोस्। कल टु इस्लाम दावा, किनभने अल्लाहले त सरासरी आदेशै दिएछन्। यसमा चाहिँ नि हाम्रो गेस्टले रिसाइटेड सुरा अल असर, अनि त्यहाँ चाहिँ नि जो घाटा जसले बेहोर्दैनन्, घाटा
चाहिँ इनले बिहोटेन भन्ने मध्येको वतावासौ पनि हकको दावत दिन्छन्, प्रोपगेट गर्छन्, स्प्रेड गर्छन् र ती स्प्रेड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिपय बहिनीहरूलाई पायौँ, तामाङ भाइ कहाँ पायौँ, यो चाहिँ नि त्यही मेसेजलाई स्प्रेड गरेर कोहीले त्यो दायित्व महसुस गर्यो, इस्लामको दावत लिएर गयो, प्रचार गर्यो, स्प्रेड गर्यो र कतिपय मान्छेहरू फोल्डमा आए। तर चाहिँ नि यो चाहिँ अपवाद हो, अधिकांश रूपमा चाहिँ नि हामी यो गुणबाट पनि हामी वञ्चित छौँ, यो गुण छैन हामीमा, इस्लामिक दावा दिँदैनौँ। त्यस्तै कुरानमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुन्तुम खैरु उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरुना बिल मारुफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तिमीहरू चाहिँ नि सबभन्दा राम्रो उम्मतहरू, सबभन्दा राम्रो व्यक्ति समूह मध्येका हो र तिमीहरूलाई पठाइएको छ ता'मुरुना बिल मारुफ, राम्रो कामको आदेश दिने गर, लागू गर्ने गर, व तन्हौना अनिल मुनकर, र जुन नराम्रो कामहरू छ, जुन खराब कुराहरू छ, खराब बानीहरू छ, आचरणहरू छ, जीवनशैलीहरू छ, हरामकारीहरू छ, तिनीहरूलाई रोक। यो हामीले आदेश दिएको छ, यो पनि हामीले बिर्सिया छ। नमाज रोजा हज जकात गर्यो, राम्रोसँग बस्यो, यही पाउन त गाह्रो छ, तर यति भइसकेपछि म त एकदमै अब सिधा जन्नत पुग्ने भएँ भनेर हामी चाहिँ सन्तुष्ट भएर बस्छौँ। सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन, किनभने सुरवल असरको हिसाबले जबसम्म हामी दावत दिँदैनौँ घाटा बेहोर्ने मध्येकै हुनेछौँ। दावत दिनैपर्छ हामीले, यो कुरानको आयतले पनि त्यही भन्यो, व तन्हौना अनिल मुनकर। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यसमा चाहिँ गहिरो अर्थ लुकेको छ, ध्यान दिनुहोस्। व तन्हौना अनिल मुनकर, र नराम्रो कामहरूबाट रोक्दछन्, यिनीहरूले नराम्रो कामहरूबाट रोक्दछन्, नराम्रो काम गर्दैनन् मात्रै, नराम्रो कामहरूबाट रोक्दछन्, कहीँ गलत काम भएको छ भने रोक्दछन्। अनि कसरी रोक्दछन्? हदिसमा त्यसलाई व्याख्या गरिएको छ, इफ यु क्यान बाई फोर्स or by words, and if you cannot do even that, at least consider that as evil in your inside your heart, and that is the lowest trust of iman. हातले रोक, नराम्रो काम भइराखेको छ भने तन्हौना अनिल मुनकरलाई यो हदिसले व्याख्या गर्दछ। कसरी रोक्नु? हातले रोक, शक्ति प्राप्त गर, सामूहिक रूपमा शक्तिशाली बन, व्यक्तिगत रूपमा शक्तिशाली बन। सो यो काम पनि भएको छैन, हामीले अधिकांश रूपमा गरेका छैनौँ। केही टुटे फुटे प्रयासहरू हुँदैछन् र यो समूह पनि त्यसैको एउटा प्रतिबिम्ब हो। म बधाई दिन्छु तपाईँहरूलाई सबैलाई। हामीले आफ्नो काम छोडेर, अरू व्यस्तताहरू त्यागेर यहाँ त्यसैको लागि यहाँ भेला भएको छौँ, सोच विचार गर्नको लागि, आफ्नो जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउने, दावतको पनि काम गर्ने, र कहीँ मुनकर भएको छ भने त्यसलाई पनि सामूहिक प्रयासद्वारा रोक्ने। त्यो चाहिँ यसको लागि म यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। हाम्रो यो प्रयास अल्लाहले कबुल गरून्, आमीन। अब सल्युसनतिर जाउँ। बिचमा मैले सल्युसनको पनि कुरा गरेँ, तर स्पेसिफिक रूपमा सल्युसनको कुरा गर्दाखेरि इलिट्रेसी हटाउनको लागि के मैले विचार गर्दाखेरि यी कुराहरू केही मनमा आए, तर दिस इज नट द एन्ड अफ द लिस्ट। यो बाहेक थुप्रै कुराहरू हुनसक्छ, तपाईँहरू पनि विचार गर्नुहोस्, आफ्नै मनले सोचेर विचार गर्नुहोस्, यसभन्दा बाहेकको कुरा हुन सक्छन्। हामीले क्याम्पेन चलाउनु पर्छ। बिरामी के अरे गार्जेनहरू कहाँ गएर बच्चाहरूलाई एसएलसी गरिसकेपछि पासपोर्ट अफिसमा नधाऊ, कतार नपठाऊ भनेर हामीले काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। कतिजनाको रिलेटिभहरू कतारमा छन्, हात उठाउनुहोस् त प्लिज, प्लिज हात उठाउनुहोस्। कतारमा, गल्फमा हात उठाउन धेरैको होला, एकजना मात्रै देख्छु, सबै उठाऊ, सब उठाऊ, सब उठाऊ, सब उठाऊ, उठाऊ, लाज नमान, उठाऊ। अझै योभन्दा बढी होला, साझा तिम्रो पनि, तिम्रो कजिन छ। सो यो चाहिँ हेर्नुहोस्, दिस वर द पोटेन्सियल पिपल who could have gone to colleges, many of them, and some of them may have actually gone to universities, and quite a few of them could have become engineers and politicians and leaders. So हामीले क्याम्पेन चलाउनु पर्छ। अब कतार किन जान्छन् त्यसको पनि आफ्नै बहुत ही दुःखद त्यसको कारण छ, त्यसमा म जान चाहन्न अहिले। तर जे भए तापनि यो चाहिँ सफलताको कुञ्जी भएको हुनाले this is the key to success. Education is key to success. Therefore, we have to campaign
for these kids to continue their education. अनि जो चाहिँ स्कुल पुगेका छैनन् तिनीहरूलाई स्कुल पुर्याउने, यो स्कुलमा छन् तिनीहरूले स्कुलमै बाँधिराख्ने, स्कुलमा छन् तिनीहरूलाई कलेजसम्म पुर्याउने, कलेजलाई युनिभर्सिटी, यो चाहिँ हामीले क्याम्पेन गर्नुपर्छ। हाम्रो नातेदारहरूलाई भन्नुपर्छ, हाम्रो छरछिमेकलाई भन्नुपर्छ, हाम्रो बच्चाहरूलाई बालबच्चाहरूलाई त गर्नै पर्छ, पढाउनै पर्छ आदि इत्यादि क्याम्पेन चलाउनुपर्छ। तपाईँले भन्नु होला स्कुलमा पठाऊ, अब स्कुलै छैन, इच्छा छ स्कुलै छैन भनेदेखि के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? ओपन स्कुल्स, ओपन न्यू स्कुल्स। म बधाई दिन चाहन्छु गुलाम रसुल साहब उहाँको समूहलाई, उहाँहरूले 11-12 स्कुल खोल्नु भएको छ। यस्तो किसिमको सामूहिक प्रयास चाहिन्छ, स्कुल खोल्नुपर्छ। अरू सबै आफ्नै हिसाबले पैसा कमाउने मस्त छन् र यस्ता साथीहरू चाहिँ नि समय कुर्बान गरेर परिश्रम गरेर यो काम गर्दैछन्। हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ र इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। हामीले उहाँले गर्नुभएको छ भनेदेखि हामीले किन नगर्ने? उहाँले अल्झेर कायम गर्नुभएको छ भने अर्को कुनै संस्था किन कायम नगर्ने? र खास गरी जुन स्कुलमा चाहिँ अन्डर सर्भ एरियाज, पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ, अन्डर सर्भ एरियाजमा डाक्टर पठाउने। म भन्छु अन्डर सर्भ एरियाजमा स्कुल पनि खोल्ने, त्यो पनि समाजको विकासको र चाहिँ प्रमुख एउटा काम हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ खास गरी फिमेल स्टुडेन्ट्स in our parts of the world cannot actually travel long distances. All of them do not have enough money to admit themselves in hostels, and therefore, despite the willingness and the desire to go and to continue their schooling, they are not able to because there are not enough schools. And so therefore, you have to identify such areas which needs. अब जहाँनिर एउटा छ त्यही 10 वटा खोल्ने होइन। गोविन्द केसीको जस्तै हामीले अभियान चलाउनुपर्छ। काठमाडौँमा धेरै अस्पतालहरू भयो, यहाँ चाहिँ खोल्नु पर्दैन मेडिकल कलेज, बाहिर खोला, जहाँ छैन अन्डर सर्भ एरिया त्यहाँ खोला, हुस्कीमा खोला, अनि त्यसपछि अरू कहाँ अनगन्डा ठाउँमा पाल्पामा खोला, जहाँ जहाँ छैन स्कुल त्यहाँ खोला, जहाँ स्कुल छैन। सरकारले पनि त्यति ध्यान दिएको छैन, विविध कारणले गर्दा खोल्न सकेको छैन, चल्न सकेको छैन। स्कुलहरू खोल्नुपर्छ। स्कुलहरू छन् तर मुस्लिम जुन भावना छ त्यस हिसाबले चाहिँ संवेदनाहीन छन्, संवेदनशील छैन। जस्तै मुस्लिम गर्ल्सहरू स्कुल जानु पर्यो भनेदेखि पर्दाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो स्कुलमा ड्रेस बनाइदियो मिनी स्कर्ट, अनि म जस्तो पेरेन्टले त्यहाँ पठाउँदैन, बरु मेरो बच्चा चाहिँ स्कुल नजाओस्, म चाहिँ पठाउनु। त्यस्तो धेरै साथीहरू हुन्छ। त्यसर्थ मुस्लिम फ्रेन्डली स्कुल बनाउने क्याम्पेन गर्ने। इर्साद भाइ हुनुहुन्छ हाउसमा, हुनुहुन्न, म बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले क्याम्पेन गर्नुभयो, उहाँको बच्चाले स्कुलमा स्कार्फ लगाउन दिइएको थिएन, उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो। हामीसँग धेरैलाई यो कुरो थाहा छ, त्यसको बारेमा थाहा छ, अनि जित्नुभयो उहाँले। सो यसको लागि हामीले क्याम्पेन गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ र मुस्लिम फ्रेन्डली माहौल बनाउनुपर्छ त्यस्तो स्कुलहरूमा, अनि मात्र यो इलिट्रेसीको समस्याको समाधान गरेर यो कम हुन सक्छ, भाग हुन सक्छ। एन्ड international agencies also play an important role in removing the curse of illiteracy. We have example of UDEF and many other associations in Turkey which are encouraging international student exchanges, and we have dozens of Nepalese Muslims studying in Turkey. We have liaison with a Jeddah-based Islamic Development Bank, and we just had a report from Brother Shafiur Rahman that 144 or about 200 graduates have already come out. And then we have, scholarships coming through army from. So these kind of liaison, the relationship, and this is important in the growing the curse of illiteracy. And I remember a brother presenting in such kind of seminar and saying that the reason that there are so many doctors today in Nepal, Muslim doctors, Brother Sanullah was saying that when he came in 1979 or 80, there were few people who could be counted in the fingers of one hand. They had no in the fingers of one hand. This number of Muslim students here, and now you have so many. And one of the reasons may be this scholarship program from the ITB, with the hope that if my child can score well in +2, there is a chance that even if I don't have money, ITB can support me. And with this hope, start sending the kid, and as well. And either he gets the scholarship, even if he doesn't, then somehow he manages, and ultimately he becomes a doctor. So if that feeling was not there, that there is some agency, a potential supporter,
in the first place, this person would not have probably sent the child to school. So therefore, directly or indirectly, this liaison is a good, ploy and method and strategy to remove the curse of illiteracy. And therefore, we have to consider and encourage that also. And for that matter, we actually, and this is one of the reasons why we accepted. In the SEF executive, when this invitation came from the brother to show the interest of coming here, they said, "You are welcome, because we know this is problem of the community, and this one strategy can solve that problem." And therefore, we said, "Yes, you are most welcome." And as I said, those who don't have money cannot send to school, and those who are not literate cannot earn money. This is a vicious cycle. And therefore, if you want to remove illiteracy, you have to remove poverty also. That's so much related. Ani lagattai chani poverty kasari hatauna sakincha. There are several ways. I'm closing, coming to my time, so therefore I'll just hint. I have detailed previously also that to remove poverty, you have to promote professional education. जुन म के भन्छु भने पढ्नको लागि मात्र पढ्ने हैन, ठिकै छ, पढेर अलिकति ज्ञान वृद्धि हुन्छ, आफूलाई समाजलाई चिन्ने हुन्छ, त्यो त छँदैछ, त्यो पनि होस्, तर अलिकति आय आर्जनको पनि त्यसमा चाहिँ केही अङ्ग रह्यो भनेदेखि यो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। सो प्रोफेसनल एजुकेसनमा बढी हामीले पोभर्टी हटाउने हो भनेदेखि हामी चाहिँ सामान्य एजुकेसन भन्दा प्रोफेसनल एजुकेसनमा बढी जोड दिनुपर्छ। डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, टिचर्स, सिटिईटीमा विभिन्न किसिमको चाहिँ मेकानिक्सहरू, रिपेयर गर्न जान्ने मान्छेहरू। अब यही कतारकै कुरा गर्नुहोस्, the number of people, those who are going to the Gulf, if they were even semi-skilled, they would be earning at least 5 times more. अहिले चाहिँ 2000 पाइरहेको छ भनेदेखि उनीहरूको 5000 स्यालेरी हुन सक्छ, and that will help remove the poverty. Therefore, professional education हामीले जोड दिनुपर्छ। जनरल एजुकेसन भन्दा प्रोफेसनल। गुलाम रसुल साहब हुनुहुन्छ यहाँ, म उहाँलाई चाहिँ विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ हाम्रो स्कुलहरूमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ माहौल पैदा गर्नुपर्छ, यस्तो किसिमको प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ। पोभर्टी रिमुभ गर्ने हो भनेदेखि प्रोफेसनल कोर्सेस हामीले टेवा दिनुपर्छ, पढाउनुपर्छ, टेक्निकल स्कुल खोल्नुपर्छ, स्किल ट्रेनिङ सेन्टर खासमा चाहिँ ती गल्फतिर जुन अनस्किल्ड लेबरहरू जाँदैछन् तिनीहरूलाई दृष्टिगत गरेर इस्लामी सङ्घले पनि त्यसपछि सेफले पनि अरू अर्गनाइजेसनले पनि हामी धेरै पटक सोधेका छौँ, सोध्दै पनि छौँ, गरे पनि छौँ। हुदाले गरेको छ, इरफान सर हुनुहुन्छ यहाँ, हुदाले गरेको छ। उनीहरू चाहिँ केही न केही स्किलहरू सिकाइदिने, थोरै मात्रै स्किल भयो भने पनि स्यालेरी चाहिँ वात्तै बढेर जान्छ। तसर्थ यिनीहरूलाई केही टेक्निकल स्किलहरू दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जकात फन्डहरू कायम गर्न सक्यो भनेदेखि हामीले ग्रुपमा कोहीले सेयर गर्यो होला, हामीले सेयर चाहिँ one message is being circulated यो ग्रुपमा साथीहरूले सुन्नु होला कि इन्डियामा कति मैले फिगर बिर्सेँ 25,000 करोड 55,000 करोड इन्डियनहरूले जकात दिन्छन् र पनि इन्डियन मुस्लिमहरू किन गरिब? whatever the figure is not सर्कुलेसन छ हैन। सो यो चाहिँ यो पोभर्टी हटाउनकै लागि हो वास्तवमा भन्ने हो भने इस्लामी समाज त समानतामा आधारित समाज हो नि। जोसँग पैसा छ उसले चाहिँ हक दिनुपर्छ ताकि धेरै फरक नहोस्। ह्याभ्स एन्ड ह्याभ नट्समा देयर मस्ट नट बी अ वाइड गल्फ। त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्या निम्ति आउँछ। त्यसको लागि जकात हो। तसर्थ जकात हामीले दियौँ र सामूहिक जकात दिने सिस्टम बसाल्ने प्रयास गरौँ। यो मैले मेसेज दिएँ आज साथीहरूलाई। तपाईँले यङ हुनुहुन्छ, चाहनुभयो भने तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। बुढापाकाहरूले गर्न सक्दैनन्, साहस पनि हुँदैन, आँट पनि हुँदैन। तपाईँहरूले आँट गर्नुहोस्, यो गर्न सकिन्छ। यो गर्न सक्यो भनेदेखि जसले राम्रोसँग जोसँग छ उसले दियो भनेदेखि त्यही समाजमा हामीले त्यो पैसालाई सर्कुलेट गऱ्यौँ भनेदेखि पोभर्टी हटाउनलाई यसबाट चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ। 70% plus people in overall, and even more than that, Muslims, proportion of Muslims are engaged in farming. तसर्थ उनीहरूको चाहिँ पोभर्टी उनीहरूमा हटाउने हो भनेदेखि उनीहरूको आय आर्जन बढाउने हो भने यसलाई चाहिँ मोडर्नाइज गर्नुपर्छ। हामीले मोडर्नाइज गर्नको लागि सरकारसँग त्यसको लिहाजो गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा यसको लागि प्रयास गर्ने, त्यो एउटा प्रमुख विधि हुनसक्छ गरिबी हटाउनको लागि। र जहिले पनि I was actually very glad when somebody said, I want to become an entrepreneur. Go, who was that person? Stand up, stand up. Give us a loud applause. So, खाली हामी नगरीको मुख ताकेर बस्नु हुँदैन है।
नोकरीको मुक्त गरेर बस्नु हुँदैन। ठिक छ, नोकरी पाउनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण स्थानमा जानुपर्छ, यसबाट समाजको चाहिँ फाइदा हुन्छ, मुस्लिमहरू अगाडि बढ्न सक्छन्, त्यो हो। तर इन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ आफ्नै ठाउँमा आफै काम गर्ने, पसल थाप्ने, बिजनेस इस्टाब्लिस गर्ने, फ्याक्ट्री बनाउने, सानो कामबाट ठुलो कामतिर जाने। सो यसमा चाहिँ इनोभेटिभ आइडियाजहरू। अनदर दिस मेसेज वाज गोइङ भाइरल इन वान अफ आवर ग्रुप्स। द्याट पर्सन हु इज सेइङ द्याट उसले चाहिँ कचरालाई गाईलाई दिने, गाईले खाइसकेपछि गोबर दिने, त्यसबाट ग्यास बनाउने, बाँकी गोबर चाहिँ बाख्रे के अरे उसलाई चिकन्स र डक्सलाई खुवाउने, त्यहाँबाट अन्डा बेच्ने, एन्ड हिज बिकम ए करोडपति बाई द्याट। सो यस्तो किसिमको इनोभेटिभ आइडियाजहरू के। सो लेट अस ट्राई टु बी इन्टरप्रेन्योर अल्सो। खालि चाहिँ जबको मुख ताकेर बस्ने होइन। मैले भन्नु खोजेँ सबै गर्नुहोस् भन्न खोजेँ नि। सबैले सबै गर्नु थाल्यो भनेदेखि सबले इन्टरप्रेन्योर भयो भनेदेखि भोलिका दिनमा हाम्रो मान्छे कोही पनि हुँदैन ठाउँमा स्थानमा। मैले भन्न खोजेको विभिन्न विधिहरू छन् जसको जुनमा इन्ट्रेस्ट छ, क्यापेबिलिटिज छ, त्यो चाहिँ चिन्नुहोस् आफैले। आफ्नो क्यापेबिलिटिज आफैले चिन्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ नि इन्क्लाइनेसन कतातिर छ, खुबीहरू के छ, क्षमताहरू के छन्, त्यस अनुसारले चाहिँ विविध तरिकाहरू अपनाउनुहोस् र विभिन्न तरिकाले चाहिँ समाजबाट गरिबी हटाउने प्रयास गर्नुहोस्। दिस प्रोबेबली इज द लास्ट स्लाइड अर सेकेन्ड लास्ट। त्यसपछि चाहिँ नि मैले भने हामीलाई चाहिँ पछि पारिएको छ अथवा हामी पछि परेका छौँ राजनीतिमा र देशका विभिन्न निकायहरूमा, शासनका अङ्गहरूमा। त्यसलाई चाहिँ नि कसरी हटाउने त, त्यसको बारेमा मैले दुईवटा मात्रै यहाँ सल्युसन सोचेर दिएको छु। तपाईँले अरू थप सोच्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, फाइट फर यर राइट। And that is what Muslim Sangharsh Samiti and so many other bodies are doing, that you have to fight for your right. And if you fight, you get the right. And there are so many instances. If you just keep quiet, then everybody will forget you. Therefore, you have to fight. र फाइट चाहिँ नि कसरी गर्न सकिन्छ? एक्लै गर्न सकिन्छ कि समूहमा गर्नुपर्छ? एक्लै गर्न सकिन्छ? कसले भने एक्लै सकिन्छ? समूहमा गर्नुपर्छ। एक्लै त कसले टेर्ला? एक्लै चाहिँ हुँदैन भने जुलुसै निकाल्नु पऱ्यो। एकजनाको जुलुसमा चाहिँ जान्छ, मिडियाबाट आउँछ, कभरेज पाउँछ। एकजना जुलुस भयो भने एकजनाको जुलुसै हुँदैन बाई डेफिनिसन। द्याट इज नट अ जुलुस। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ हामीले समूहमा फाइट गर्नुपर्छ। र यसमा हो ओके यहाँले हेरेँ यसमा नेक्स्ट स्लाइड होला उसो भए तर अर्को लास्ट स्लाइड यसमा चाहिँ फेरि म कुरा गर्छु त्यसको बारेमा। सो चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सामूहिक रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, संस्था बनाउनुपर्छ, सङ्गठन बनाउनुपर्छ। बनाउन सक्छौँ भने ठिक छ, जरुरी छ भने बनाउने, छैन भने विद्यमान संस्थाहरूमा आफूसँग जुन मिल्छ, राय मिल्छ, त्यससँग जोडिएर त्यसमा चाहिँ बल पुर्याउने, उसको चाहिँ सामूहिक बल दिने। त्यसपछि मैले अघि पनि भने मार्जिनलाइजेसन हटाउने हो भनेदेखि हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ। आफ्नो एरियामा हामीले एक्सेल गर्नुपर्छ। देयर इज नो प्लेस फर मेडियोक्रिटी इन टुडेज वर्ल्ड अफ इन्टेन्स कम्पिटिसन। देयर इज नो प्लेस फर मेडियोक्रिटी। अलिकति सामान्य भएर चाहिँ हुँदैन, एभरेज भएर हुँदैन, 90% ल्याउनुपर्छ। सान्दिन डाक्टर भएर हुँदैन, स्पेसलिस्ट डाक्टर बन्नुपर्छ। सामान्य डाक्टर भएर हुँदैन, नामी डाक्टर बन्नुपर्छ। मेडिकल अफिसर भएन हुँदैन, मान्छेसम्म पुग्नुपर्छ। सो यु हेभ टु एक्सेल इन यर फिल्ड। मुखले भनेर हुँदैन, त्यसको लागि क्वालिटी पैदा गर्नुपर्छ आफैले, त्यसले प्रयास गर्नुपर्छ। सो तसर्थ मार्जिनलाइजेसन हटाउने हो भनेदेखि हामी सक्षम हुनुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी चाहिँ मूलधारमा आउन सक्छौँ। मैले भनिहालेँ यो देश अझै पनि गुरुको कदर गर्दैछ, यो देश अझै पनि, र अधिकांश रूपमा मुस्लिमप्रति त्यस्तो किसिमको धेरै दुराग्रह छैन। तसर्थ हामी क्षमतावान भयौँ भनेदेखि त्यो क्षमता चाहिँ पहिचानी नै छ र हामीले आफ्नो उचित स्थान पाउनेछौँ, यो मेरो विश्वास हो। त्यसपछि जुन समस्या मैले भनेको थिएँ इस्लामिक टिचिङको बारेमा एउटा समस्या भनेको थिएँ, त्यसको समाधान के त? सबभन्दा पहिला हामीले जान्नु पर्यो, हामीले भन्छौँ इस्लाम अनुसार हाम्रो व्यवहार हुनुपर्छ, तर त्यो व्यवहार भनेको के हो पहिला त्यो त जान्नु पर्यो नि। अनि त्यो कहाँबाट जान्ने, कहाँबाट मन्सुर, कहाँ नलेज कहाँ लिने? सबभन्दा चाहिने रिलायबल सोर्स अफ इस्लामिक नलेज के हो? सबभन्दा मोस्ट रिलायबल कुरान एन्ड हदिस, द मोस्ट रिलायबल। त्यसपछि अरू लिटरेचरहरू छन्, साथीभाइहरू छ, पढे लेखेको व्यक्तिहरू छन्, मौलानाहरूसँग बस्ने, मस्जिदमा जाने, सङ्गठन बनाउने, प्रोग्राम गर्ने आदि इत्यादि। तर चाहिने दुईटा प्रमुख स्रोत कुरान र हदिस। सो अट्याच योरसेल्फ विथ कुरान एन्ड हदिस। ट्राई टु एक्वायर नलेज एज मच एज यु क्यान। चाहे तुम्ही विद्यार्थी हो, चाहे तुम्ही प्रोफेशनल हो, चाहे तुम्ही किसान हो,
जे भए पनि मुस्लिम छौ भनेदेखि मुसलमान हुनुको अर्थ के हो त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नैपर्छ, त्यसको लागि कुरान र हदिससँग जोडिनैपर्छ। Fortunately, we have so many translations in so many different languages. तसर्थ आजको दिनमा अरबीमा लेखिएको छ, म जान्दिनँ, अरबी पढ्ने र सिक्ने समय छैन भनेर चाहिँ नि त्यो छैन, that is not an excuse because we have translations in all the languages into Nepali language. So therefore, आफूमा चाहिँ नि इस्लामी व्यवहार ल्याउन भनेदेखि सबभन्दा पहिले इस्लामको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यो अनुसारले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। खालि ज्ञान प्राप्त गरेर मात्रै हुँदैन, होइन भनेदेखि त्यो हदिसको अनुसारले ज्ञान हुँदै हामीले गरेनौँ भनेदेखि हामी जहन्नमको सबभन्दा तल्लो दर्जामा हुनेछौँ। मैले भनिहालेँ स्प्रेड द मेसेज, मैले भने खालि आफू मात्रै सीमित रहेर भएन। सुरा वल असरको हवाला दिएँ, त्यसपछि अर्को कुरानको मैले पाठ गरेर आएको चाहिँ हामीले स्प्रेड गर्नुपर्छ मेसेज। अनि हामीले एकता कायम गर्नुपर्छ। विभिन्न किसिमको सालितिन उसमा चाहिँ जातपातमा भनौँ, खासमा मुस्लिम समाजमा त छैन र पनि छ, क्षेत्रको आधारमा, सङ्गठनहरूको आधारमा, संस्थाहरूको आधारमा चाहिँ हामीमा डिसयुनिटी छ। हामी चाहिँ छरेर बसेका छौँ। त्यो चाहिँ फर्स्ट युनिटी, सामान्य साधारण किसिमको मतभेदहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिदिएर एकअर्कासँग एकता कायम गर्नुपर्छ र यसद्वारा पनि हामीले इस्लामिक नलेज, इस्लामिक आइडेन्टिटीलाई बढावा दिन सक्छौँ। हाम्रो रोल एज अ युथ क्याम्पेनर र एक्टिभिस्टको हो, र एक्टिभिस्ट राम्रो एक्टिभिस्ट उही हुन्छ जसले चाहिँ जे भन्छ त्योभन्दा अगाडि त्यसमा चाहिँ आफै व्यवहार गर्छ, अमल गर्छ। सो प्र्याक्टिस वाट यु प्रिच। र मैले भने यही कुरा लास्टको, यो चाहिँ एक्लै चाहिँ यो गर्न सकिँदैन। त्यसैले आइदर बी अ पार्ट अफ द ग्रुप अर मेक ए ग्रुप युर सेल्फ। मेरो विचारमा, मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ नि आकलनमा नेपालमा थुप्रै ग्रुपहरू छन्, धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। अर्को संस्थाको म जहिले देख्दिनँ। सबै सङ्घ संस्थाको उद्देश्यहरू, कार्यक्रमहरू हेरेर जुन चाहिँ नै मनपर्छ त्यसैसँग आबद्ध हुनुहोस्, तर आबद्ध हुनुहोस्, राम्रो संस्थासँग आबद्ध हुनुहोस्, तिनीहरूको चाहिँ उसमा काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नुहोस्। र सहमत हुनै सकिँदैन भनेदेखि चाहिँ अर्को एउटा संस्था कायम गर्नुहोस्, तर एक्लै चाहिँ यो काम गर्न सकिँदैन। सामूहिक प्रयत्न नगरिकन यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन।